Раз. Так, поехали. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Добраться до маньяка. Есть. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Прыгает вообще тут. Топовышки. Ого. Think you're God? You think you can just make us play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your Чё, крокодил? Спейс, чтобы перепрыгнуть. Опа. Я срок вышел. Управлялся.
I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Она всегда была платная, не очень. Она просто иногда бывает бесплатная. Так она всегда платная. Это антикошки и коты. Собаки. Давайте, куда бежать? Устал. Пойдем. Корона. Кофе нету? Здорово. Мама, я согласен. Ты быстрее. А что там? Я сам не могу, не перевариваю. Ну и чё? Так, побежал, что дальше? Ну, это помните меня, Алан Вейк. В дом надо бежать, да? Не понял, что здесь? Чё? Она уже здесь, давайте быстрее, мы забежали. Господи. Стой, крокодил. А, нет, сдохни, черт побери, сдохни. Ебоньк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Алан, я его не смог убить. I was trapped. There was no way out. Ой-ой-ой, глаз. Ладно, глаз. Еще один глаз. Везде глаза. Че ты туда смотришь, крокодил? Тебе идет. The cabin was a death trap. I had to get out. Че, а куда драться? Что такое? Ёпта-мёпта. Нужно было убираться. Вот, дверь. Иди на свет. Оп. Рано, тебе нужно выйти на свет. Я понял. Иди в убежище. Опа. Прекрасно. У меня для тебя важное сообщение. Чё, прыгать надо? Да ни хрена не поменяй, я даже не читаю, чувак. Ты чё? А, ты типа сейчас соберешь мне мост, я понял. Надо в самом хил поиграть. О. Ну типа взял и дальше что? А где револьвер? Дайте мне пистолет. О. Давайте, я понял. Хорошо.
In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ромар, ну чё, тебе как, не нравится игрушка? Мне вот, ну, необычный тип сюжет для 2012 года, типа, графика нормальная. Just like me. Ипс. Два демона. Что они? Бежали, что ли? И куда мне? Нормально. Привет, Тём. Alan Wake, игра называется. О. Сюжетка, ну, вроде неплохая, вроде понравилась. Что-то типа фантастика. Видеоролик, он практически без звука. Baby, just another nightmare. Everything's fine. Нормально. Dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Это рано. Let's act like we're on vacation. Ты пытаешься Stand next to that отдыхаем. old Иди gentleman встань there. рядом I с want ним. a shot of you with the town in the background.
Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Damn. Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word, and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. Ну это нормально, типа, How is что the ты. place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, here. Come on, let's get back to the car. Ну что, типа надо отсюда выбираться или что? Вернуться к машине. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Ну а что на шпике там за эти? Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. Добро пожаловать в закусочный, дорогой олень. Закусочная. Тупо оленина. I'm glad to hear that. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Я здесь пройти не могу, значит, с той стороны. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Короче, это будет. Нет. Постучаться. Эй. Mr. Stuckey?
Здорово. Что нового? Я вот Alan Wake скачал, играю в Alan Wake. А так все по-старому. Да не знаю, чё. Достигнут контрольная точка. А чё это она? Cauldron Lake is a special place, very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the light. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Что-то сейчас будет. Машина так, ну ты бордюр. Ты мой герой. Я выполнил какое-то задание. Тупо походил, побродил. Выполнил. Погоди, мисс Уэйк, ваши ключи. Ну короче, 225. Короче, они едут и что-то обсуждают. Хотелось ему там отдохнуть. Писатель, короче. Лох местный. Спасибо, Тём. Спасибо. Вот он приехал. Хочу заметить, что он ключи от дома-то забыл. Интересно, что сейчас будет. Посмотрим, Лёх, посмотрим. It's something, all right. Don't worry, honey. Пойдем, I'll get you моя inside дырочка. safe and sound before it gets dark. And I've got the Дырочка моя. flashlight. Это моя I know. дырочка. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of Она боялась darkness. темноты. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Это моя дырочка, и я периодически шпилю видео. Чё нету? Музыка не специфическая. Корона, сюда Хабиби. Вроде ничего не блестит, да? Если блестит, значит что-то можно взять. Я ничего не вижу. Я так понимаю, мне домой. Вот это прикол, да? Here we go. Let's take a look inside. Мне интересно. Dark in there. We need light. Can you figure out how to get the power on, honey? Sure thing. I'm on it. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Томаса Зейна. Алло, есть тут кто? Что за звук такой противный? Это что за игра? Оп. Кофею. Термосом.
Вниз можно? Нет. Закрыт. Поднимаемся наверх. Олень. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Нормально. Как было такое? Проклятие. Ну-ка. Нужно найти, где включается электричество. Где-то на этом должен быть распределительный шток или генератор. Гонки, по. Не, гонки не очень. Они быстро надоедают. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Так, короче, моя задача найти генератор. Пойдемте вниз. Да пофиг, пофиг. О, а это вот оно. Вот оно. Она горячая. И что это у нас? Ну давайте вниз спустимся. Все, вниз, типа ничего нету. Пойдем искать. Что она сказала? Что ты сказала? А? Там надо найти, а здесь что у нас? Я это понял, да. An old generator had been connected to the power cable. Завел генератор. Свет включился, молодец. Алан. Смотреть. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that. Смотрим. Олег. Я не могу смотреть, она PS3, понял? А через эмулятор она не играется. Не работает. Вернитесь в Кейлис. Почему я здесь оказался? Интересный факт. Ну пойдем. Кристина! Дверь открыл, спинка. Тупо пинок. Да при чем здесь это, Тём? Я устанавливал эмулятор, он меня не находит эту хрень. Может быть у него винда другая. На десятке эмулятор не работает. Он не ищет эти документы. На семерке все было бы нормально. Что у харда, я не знаю. Я 4 раза перекачивал игру и постоянно то же самое выходило. Эмулятор не работает. У харда может быть просто эмулятор платный, у меня-то его нету. По эмулятору. Ого. Оу. Здесь чего? Какой год? 1900 июль 1970. Нормально. Приз.
Everyone Hey, 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 just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Так ты меня еще и в психушку хочешь? Да, все не совсем так, это... Алан. Не надо, и все, не хочу ничего слушать, черт возьми, Элис. А, будь она неладна. Я знал, что так пойдет за мной боец этим. Что такое? Ага, черт. Алан. Элис. The cabin had gone dark. All the lights Погасили were все out. до единой лампочки. Алан, где? Помоги. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. What the hell? Что такое? Нет. Тёма, если бы знал, я бы набирал их. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on phone. Я тебя понял, но это очень долго. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. Нет, It конечно. looked like a long hike through the forest to А get может, ты there. продал? Фиг его знает. Не знаю, не помню. Damn. Что там упало? Машина вниз упала? А, моя машина. Не знаю, Тём. Это... Ну хорошо. Ну вряд ли. Hello? Hello. Да, там и сейчас неплохой ДПМ. Ну как 43 разыгрывается, даже на нем легче, по-моему, наносить урон. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. Листи! It was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Ну а чё, типа, страница? Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake.
добраться до бензоколонки. Anybody there? Please, I've been in an accident. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Нормально. Блин, я на евро про него забыл. Надо на евро хватать. Ты чё, здесь типа куда-то не туда зашел. Ну, можно по дереву пройти. Оп. Anybody there? Please, I've been in an accident. Эй, вы. Ехал. Ну фиг его знает, там есть нормальный пацан. And square. Так, что это? Найти помощь. Где мне ее найти надо? Так они. Границу нашел. Ой-ой-ой. Не раздавил. It's the latest thing. Bill. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Пока есть Mad Games. Я думаю. During your trying. Yes. It's the Bright Falls Sheriff Station. How may I? Hello? Hello? This is bad.
Я не знаю, Тём. Понять. There were more of them. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone, or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Здорово, здорово. Пойдем. И чё, куда мне? Надо зайти в домик, посмотреть, что там. Там есть что? О, страница у меня. А, вот. Что? А ты мало открыл? Выпил теперь? Не, конечно, не видел. Что ты говоришь? Тебе вторая серия понравилась? Я вообще не смогу играть там. What the hell was that? Сделай чего просто. Поставил чего? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Не знаю, что такое термос кофе, что дает. У меня типа есть игры, во что сейчас играть, у меня не так много места. Просто во все не поиграешь. Пойду одну, потом остановлю другую. Я все равно в эти игры постоянно не играю, я больше в танки. Просто когда танки начинают подгорать, лучше, ну, типа, то есть... Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Говорит.
Нифига себе. Куда-то вниз, что ли, не понял. Второе вот тут. Ну, типа того, как-то. Хоррор неплохой сюжетной линии. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. This is сломанный, значит. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. А стрелка показала, куда идти. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Taken. They're taken. Налево. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Они что ли? Походу был только. Здесь нельзя залезть.
I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. It makes an old man like me wild. But here I am. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness.